Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. So in today's video, I would like to talk to you about les pronoms I et en. So last time we studied le pronom en and today we're going to focus on I and when to use it. Donc le pronom I, c'est quoi? So first of all, let's take a look at what is a pronoun. A pronoun is a word that represents or replaces a noun or a group of noun, which we call a nominal group, and has the same functions as the noun or the nominal group that it's replacing. So when we use the pronoun I in French, it is to avoid repetition. We don't want to repeat the same noun or group of nouns. Here's an example. Tu vas à la plage? Oui, j'y vais cet après-midi. In this example, the pronoun I replaces the indirect object à la plage. Let's take a look at it. Tu vas à la plage? Oui, j'y vais cet après-midi. So instead of saying oui, je vais à la plage, you can say oui, j'y vais. Now, unlike the pronoun en, I is used to replace an indirect object. So un COI, un complément d'objet indirect in a sentence. Let's take a look. I is used to replace an indirect object introduced by the preposition a and derivatives, which are au, à la, al apostrophe, and o. So basically, indirect objects that are introduced by a and derivatives. Let's take a look at it. Je dois aller à l'école aujourd'hui. J'y vais ce matin. Donc, aller à l'école. Je dois aller à l'école. So here we have à l'école, à plus our noun. And instead of saying je vais à l'école ce matin, I'm saying j'y vais ce matin. I'm going there this morning. Tu penses à venir demain matin? Oui, j'y penserai. Tu penses à venir demain matin? Oui, j'y penserai. Exception. If this preposition a is introducing a person or an animal, you will need to use an indirect object pronoun and not the pronoun I. So let's take a look. Tu parles au chat? Are you talking to the cat? Tu parles au chat? Oui, je lui parle and not j'y parle. So this doesn't apply to people or animals or any living thing. Now is the best time to practice your verbs that use the preposition a. You can also use I for prepositions of places. For example, dans, en, sur, chez. For example, tu vas chez le médecin? Oui, je dois y aller. Le marteau est dans le garage. Tu peux me le chercher? Le marteau est dans le garage? Oui, j'y vais tout de suite. Yes, I'm going there right away. Oui, j'y vais tout de suite. So here we have dans le garage, which is introduced by dans, a preposition of place. If the answer is negative, for example, tu vas à l'école? Non, je n'y vais pas. Take a closer look at the structure here. Non, je n'y vais pas. The pattern would be N apostrophe plus Y plus verb plus pas. N'y vais pas. With pronominal verbs, or what we can also call reflexive verbs for some of those verbs. Tu t'habitues à l'ordinateur? Oui, je m'y habitue. Tu t'habitues à l'ordinateur, so s'habituer à. Oui, je m'y habitue. Non, je ne m'y habitue pas. So we have, for affirmative sentences, the subject, the reflexive pronoun, I, and verb. So we have the subject, je, reflexive pronoun, me, and then I, and then your verb. For negative sentences, well, you simply have subject, and then ne, and then your reflexive pronoun, and then I, and verb, and pas. Non, je ne m'y habitue pas. For passé composé, tu es allé à l'école? Oui, j'y suis allé. Non, je n'y suis pas allé. For affirmative sentences, you have subject and then I and then auxiliary and then past participle. Subject, J apostrophe, je, and then I, and then auxiliary and past participle.
For negative sentences, subject and apostrophe y, so ni plus auxiliary plus pas plus past participle. Let's take a look at it. Non, je, subject, ni and apostrophe y, auxiliary, pas and past participle. Je n'y suis pas allé. For passé composé and pronominal verbs. Tu t'es habitué à l'ordinateur? Oui, je m'y suis habitué. Or non, je ne m'y suis pas habitué. So for affirmative sentences, subject and then reflexive pronoun, and then I, and then auxiliary and past participle. Let's take a look. Subject, reflexive pronoun, M apostrophe, and then I, and then your auxiliary, and then your past participle. For negative sentences, you should have subject, ne, reflexive pronoun, I, auxiliary, pas, and past participle. Let's take a look. Subject, ne, je ne, your reflexive pronoun right here, and then your y, je ne m'y, and then your auxiliary, and pas, and your past participle. So the placement is very important when it comes to these pronouns in French. What comes before the other, what comes first, what comes last. So that's very important to take note of the patterns that you see here. Now let's take a look at I and imperative, l'impératif en français. You can have sentences like vas-y or n'y va pas. Go or go there. N'y va pas, don't go there. So the pattern for affirmative sentences. You have your imperative verb plus hyphen and I. For example, vas-y. For negative, you first start with N apostrophe Y. Donc ni, and then your verb, and then pas. N'y va pas. Now, I and en, you should know where to place I and en if they are both in the same sentence. For example, vous avez mangé de la choucroute au restaurant? Did you eat sauerkraut at the restaurant? So we have two elements here. Vous avez mangé de la choucroute au restaurant. Did you eat sauerkraut at the restaurant? Oui, on y en a mangé. So the answer should be, yes, we ate some there. Oui, on y en a mangé. So I underlined the different elements here. We have de la choucroute, introduced by de, and au restaurant, introduced by au. So we should be using both en and I if we don't want to repeat either de la choucroute or au restaurant. It's up to you. So the order should be to place I before en in the sentence in this case. Once again, vous avez mangé de la choucroute. So here we should be using en for de la choucroute. And au restaurant, we should be using I for au restaurant. So when that's the case, you place I before en. Oui, on y en a mangé. I is kind of the equivalent of there and en some. So let's practice. Complete the sentences with I or en. Numéro 1. Tu veux de la sauce? Oui, veux bien. Oui, j'en veux bien. Je ne suis jamais allée à Lyon, mais ma sœur habite. Je ne suis jamais allée à Lyon, mais ma sœur y habite. Qui t'amène à l'école? C'est ma mère qui amène tous les matins. Qui t'amène à l'école? C'est ma mère qui m'y amène tous les matins. So we have I here because we have à l'école. Tu crois à cette histoire? Bien sûr que non, je ne crois pas. Bien sûr que non, je n'y crois pas. We say croire à une histoire, so croire à quelque chose. Je n'y crois pas. Est-ce qu'il y a des trains pour Paris? Oui, il y a tous les jours.
Oui, il y en a tous les jours. Why? Because train pour Paris is introduced by des. So we're using en here. Je connais beaucoup de films d'action. Moi aussi, je connais. Moi aussi, j'en connais. So we have je connais beaucoup de films d'action. So we're using en here and not i. Je vais au supermarché. Oui, va et n'oublie pas le lait. Oui, vas-y et n'oublie pas le lait. I here because supermarché is introduced by o, which is a plus le, becoming o. Je prends combien de litres de lait? Prends 3. Prends-en 3. Prends-en 3. Why are we using en? Because litre de lait is introduced by de right here. Très bien. I hope that you enjoyed working with me today on i and en. If you like this kind of content, of course, feel free to like this video or subscribe to my channel. It really helps. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.